you can go start. Good. Good. And because, as I told you, if you have this patient, you will have symptom aggravation with repetition. So try to prevent that. And if you see it, stop testing. You know the result already. Don't do more. It's bad. The treatment will go bad. 네, 증상의 지속적인 악화가 있을 때에도 멈춰주시면 됩니다. Good. Now, you must also think about this latency. 그리고 잠복기에 대해서도 생각을 해야 됩니다. So, let's say you have another patient that lets you do the full test. And it's not a big problem, but it's the first treatment. 네, 방금 같은 경우가 아니면 일단 치료를 하는데 문제가 없는데 Don't do the test more than 2 times in a treatment because it's the first treatment and you don't know the next day reaction. If it's good, then you can be more aggressive on the second treatment. 그리고 이제 첫 번째 치료 후에 그 다음에 다음 치료를 할 때 이제 변화를 봐야 되는 거죠. Try to be very careful if you have upper motor neuron syndromes. Can you name me one upper motor neuron syndrome? 상위 운동 신경 증상이 있을 때도 급기증에 해당됩니다. Name me one. Name me one disease that will result in an upper motor neuron syndrome. 모터 뉴런 신드롬에 대해서 들어보신 적이 있다. Sorry? It's not an upper motor neuron syndrome, Pauline. Stroke. Stroke. Yeah, but it's more stroke. It can be if it's high for the lower level spinal cord. It's MS. So you must be really careful with these syndromes because you have problems. One problem is that people don't feel sometimes. They lose the sensation, so they don't know when it's painful or not. 이게 하면 안 되는 이유 중에 하나는 어퍼모터 뉴런 신드롬이 있을 때에는 감각 저하가 일어나기 때문에 이런 치료를 적용을 할 때 그 사람들이 아픈지 안 아픈지 그 환자 스스로도 못 느낄 수가 있기 때문이고요. So you can injure the nerve and the patient is not responding because he doesn't feel it. 그리고 상해가 일어나도 Doesn't say stop to you. 상해가 일어나도 이제 아픈지도 모르기 때문에 그 사람들이 멈춰달라, 아프니까 멈춰달라 말할 수도 있습니다. The second problem, if they are hypotonic, so the one is loss of sensation, the second is hypotonia. 그다음에 두 번째로 고려해야 되는 부분은 이제 저긴장증인데요. So let me ask you something. When you stop, let's say you are like yesterday in the neurodynamic test and you say stop, not more, it's too painful. What do you think is stopping you from moving more in the test? 이 테스트 할 때 너무 아프면은 이렇게 저희 파트너들끼리 아프니까 좀 이제 더 가지 마라 이렇게 했었잖아요. What do you think? 반대로 생각했을 때 왜 우리가 가지 말라고 얘기했을까요? 우리가 예를 들어서 파트너가 막 이렇게 넣어줬는데 더 가면 안 될 것 같은데 왜 그렇게 느꼈을까요? 스스로. What do you think is stopping you there? What issue is on the limit? 어떤 조직이 팍 당겼기 때문에 연구 조직이겠죠. Soft tissue like muscle or nerve. It's not nerve, it's muscle. It's not the nerve. It's the muscle. Muscle guarding? Hmm? Muscle try to protect Yes. our body. Exactly, it's the muscle. It's not the nerve. The nerve, it's not compliant. So it's your muscles protecting you for going more. But if you have flaccidity, the muscles cannot protect anymore. So if you treat neurological patients with flaccidity,
they will see that they have a flexibility like rhythmic gymnastics. Have you noticed that? 그래서 이제 예? 무긴장증이 있는 신경경 환자 같은 경우에는 이런 신경가동술이 아니고 이제 체험관에 와서 운동을 시켜야 된다는 거죠. If you go, let's say, to a stroke patient, second day after stroke, and you do this test, let's say he's lying, and the good leg goes till here. It's okay, it's normal. The stroke leg will come till the head. Try it. 이 스트로크 환자 같은 경우에는 병변 하루 다음 날에 보면은 괜찮은 다리는 이렇게 올라가다가 오히려 리미트가 있거든요. 리미트가 있는데 병변의 다음 다리는 딱 올리려고 했을 때 거의 머리까지 갈 정도로 쑥 올라간다고 합니다. And that's a problem sometimes. So some people are getting very happy to have the patients like rhythmic gymnastics, but it can be traumatizing to the patients. 그래서 이런 경우에는 이제 운동을 시키는 게 좀 더 나은 결과를 일으킬 수가 있다고 합니다. Also try to be very cautious with diabetes patients because sometimes they don't feel the legs, they don't have sensation in the legs or in different parts of the body. 당뇨 환자 같은 경우에는 다리를 포함해서 여러 군데에서도 감각 저하가 일어날 수 있습니다. Be very cautious with rheumatoid arthritis patients. 네, 류마토이드 관절염에도 해당이 되고요. Because rheumatoid arthritis patients sometimes they have an instability in the upper cervical spine, and the moment you are tensing the tissue and moving the head, they are compressing the spinal cord, and it's not good. 네, 이 경우에는 이제 경추에서 불안정성이 있기 때문에 목을 계속 구부렸다 폈다 하는 과정에서 신경이 이제 압박을 당할 수가 있기 때문에. But normally, if you ask the doctor, knows if the patient is good for this test or not, because they do X-rays to see if they have this atlantoaxial subluxation or not. If they don't have it, it's like any other patient. If they have it, you cannot use the head. 네, 그래서 이런 경우에는 의사한테 물어보고 이 환자의 엑스레이 상으로 이제 경추 1, 2번 관절에서 불안정성이 있는지, 류마토이드 아틀레티스 있는지 이제 확인을 하는 게 좋습니다. And also try to be cautious with polio patients or Guillain-Barré patients because again they have weakness and they cannot protect their nerves with muscles. 네, 또 길리안바레 증후군 같은 경우에도 근육의 텐션이 굉장히 낮아지기 때문에 근기증에 해당이 됩니다. Yeah, because muscle is limiting the test. People think it's the nerve length. It's silly. It's not. 그리고 이제 이거는 신경학적인 그런 길이에 대한 그 검사이기 때문에 근육이 어느 정도 이제 텐션감 있게 잡아주지 않으면 위험한 상황이 발생할 수 있어서 근기증이 계속 해당이 됩니다. You cannot. The nerve is not stretchable. It's like a wire. It's like a steel wire. You cannot stretch it. 그리고 신경 같은 경우에는 이제 굉장히 강한 와이어 같은 형태라서 이거를 좀 스트레칭 시키려고 하면은 안 되고. Sometimes you can have in a treatment 10 degrees more, 10 centimeters more movement. So this is just less muscle tension, giving you more space to move. 네. 그래서 계속 강조한 똑같은 내용입니다. 무긴장증에 있어서 근육이 관절을 충분히 보호하지 못하는 상황에 대해서 근기증을 예를 들었습니다. And this is how we do the test. So first you must select the appropriate nerve test. 이제 신경 검사 단계에 대한 내용이고요. So if it's radial distribution, must be the radial nerve. If it's medial distribution, must be the medial nerve. Whatever, you must choose the appropriate nerve. 뭐 라디알 너브도 메디안 너브는 이 스텝을 따르면 됩니다. You must explain the process to the patient as always. 네, 이제 절차에 대해서 환자에게 설명을 하고요. And normally the patient in the radial test will do a strange positioning in the bed. It's always like this. 네, 그리고 이제 우리가 신경학적인 검사를 할 때는 항상 이제 베드 위에서 특수한 자세를 취하기 때문에
먼저 이것에 대해서 물어보는 거죠. 이 자세를 해달라, 이 자세를 해달라. You can check if it's the test will be limited by asking a functional test, like a functional demo. 그리고 이제 이런 자세들을 신경학적인 검사뿐만이 아니라 다른 기능적인 검사를 할 때도 이런 3번 같은 경우에는 고려를 하면 됩니다. So you can see, let's say to the patient, okay, take the fist, go back and go behind your back. And if it's really painful, let's say, okay, lie down to measure it. 계속 같은 내용입니다. 이 자세에 대해서 이렇게 자세를 취하고 저렇게 자세를 취하고 그 다음에 또 이렇게 자세를 취하고. Always measure both arms and start with the good arm first to see how it's the good, so to compare with the other. 그리고 환측이 아닌 반대쪽으로 이제 건측부터 검사를 하고 그 다음에 환측을 검사를 합니다. To know what to expect, let's say. And you must have this consistency in positioning. So yesterday some people were like this, like that. Try to have consistency, straight body, to be sure that every time will be the same test. 그리고 이제 자세의 일관성을 고려를 하는 겁니다. You must always ask the patient, where do you feel the pulling? Where is it? 그리고 어디서 뭔가 증상이 일어나는지 물어보고요. And try to not lose your position. Say to the patient, just tell me, not show me. I will know, I will understand. I know anatomy. In my hand, in my shoulder, tell me. Because sometimes they say, okay, let me show you. 그러니까 이제 우리가 해부학적으로 어떤 구조물이 있는지 다 알고 있다는 것을 전제하에 그 사람한테 뭔가 이렇게 계속 Try to test from a position that you start with zero pain or the less possible pain. Don't start from a position that the pain is already 8 out of 10. 그리고 7번 같은 경우에는 통증이 줄어드는 자세를 확인을 합니다. Test for symmetry, always, between the two sides and start from the good side. 그리고 양측의 대칭성을 확인을 합니다. It's good to explain the findings to the patient. 그리고 결과를 환자한테 충분히 설명을 하고. And although we don't officially measure it, it's nice to assess the quality. So sometimes it's something about the feeling of resistance or some protective reactions that should be noted down in your assessment form. 그리고 이런 절차들을 퀄리티를 높이려면은 스탬프를 발급하면서 하나하나 얻은 정보들을 적어가는 게 좋습니다. Now, when we like to treat a nerve, let's say that the nerve has an impingement, has a problem. What are the treatment options? 이제 이런 뉴로다이나믹을 이용해서 트리트먼트 할 때 어떤 요소들을 이용할 수 있는지에 대해서 알아보겠습니다. The first treatment option is to remove the impingement. 첫 번째 옵션은 이제 remove what? The impingement. So to treat the factor that impedes the nerve. 충돌, 힘을 이제 없애는 게 첫 번째 옵션이고요. So this is called interface treatment. 이것을 인터페이스 치료라고 합니다. So release the pressure from the nerve. That's the first thing to do always. 무조건 이제 첫 번째는 신경에 가 있는 압박을 없애는 겁니다. You need anti-inflammatory medication. 만약에 이제 염증에 대한 약을 또 이용을 할 수도 있고요. Mobilization. 그다음에 가동술을 이용할 수 있습니다. Posturing. Firstly, Find a good posture, not. 자세적으로 접근을 할 수가 있고요. Myofacial treatment. 그리고 근막 치료, Like technique 3. 테크닉 3번 같은 It 근막 치료. depends. We don't know. It's different in every patient. But the first is to release the pressure from the nerve. 그래서 여러 가지가 있지만 어쨌든 간에 첫 번째는 압력을 줄이는 겁니다. Then you can use some sliders. So make the nerve moving in relation to this interface, to these tissues that were compressing the nerve. 그 슬라이더를 이용해서 이제 좀 긴장도를 완화시킬 수가 있는데 이거는 인터페이스라고 해서 신경과 그 주위 조직 간의 접촉면에 대한 And the third stage is to put load on the nerve, to teach the nerve to be able to receive load.
그리고 부하를 적용할 수가 있습니다. And this we call it tensioner. So let's come on the bed again. 자, 베드 위로 다시 올라갑시다. 이거 텐셔너라고 합니다. 부하를 증가시키는 기술입니다. And you do this long sitting slump. 롱 시팅스로 아까 했던 거 해보겠습니다. So let's say go everybody to a maximal tension position, which is the test position. 자, 최대 긴장성 자세로 이제 다들 만들어 보고요. So if you have, let's say, this slump, do you feel? You must feel this tension. Do you feel it? 자, 텐션 느껴지나요? So I keep the tension in my ankle dorsiflexion, and I'm releasing my head. So I have less tension. 자, 지금 돌지플렉션까지 만들면 텐션이 올라갔다가 목을 펴면은 통증이 줄어듭니다. And then I'm giving my head down, and I'm releasing the feet. 그리고 반대로 목을 Less tension 구부리고 목을 구부리고 이제 플랜터 플렉션을 만들어 And 보겠습니다. then I'm raising my head, and I'm doing again dorsiflexion in the feet. 그리고 다시 목을 들면서 돌지플렉션을 하고요. And I'm putting my head down, and I'm releasing the feet. 그리고 다시 머리를 내리면서 플랜터 플렉션. Do it 10 times. 10번 해봅시다. 머리 올리면서 돌지, 머리 내리면서 플랜터 플렉션. This is called a slider. It's mild. It's not a big problem, and gives a very nice gliding to the nerve. 자, 슬라이더라는 기법을 지금 연습을 하고 있습니다. 굉장히 부드러운 기법 중에 하나고. And after doing 10 times, do another 10 times. 그래서 각 방향으로 10번씩 하는 겁니다. 그리고 좀 쉬고 10번 더 하고. It will be 20 times total. 그래서 총 20번을 합니다. 10 times second set, another 10 times, so 20 times in total. 그래서 이제 10번 하고 사가지고 10번 하고 그래서 총 20번. Good. And after doing 20 times, reassess your testing position. Is it getting better? 그 20번을 하고 다시 슬럼프에서 맥시멀 스트레스 자세를 취했을 때 조금 나아지는 걸 느껴보는 거죠. You might feel 10% better now. 아마 한 10% 정도 좋아지는 걸 느낄 수가 있습니다. Because you are training your sliding. Now let's do a tensioner. Let's put some load. 자, 이제 텐셔너를 이용해서 So get the maximal position. 최대 모아 자세로 들어갑니다. Head up, feet down. 머리를 들고 다리를 내리고. Now head down, dorsiflexion of the foot. 그래서 돌시플렉션하고 머리를 내려봅니다. Head up, feet down. 다시 반복하고요. Do it 20 times. That's a So- tensioner. That's aggressive. You feel stretching now. It's some pain. 텐셔너라는 기법이고 아마 굉장히 자극적인 그런 느낌을 받을 겁니다. That's really aggressive. 상당히 자극적인 기법이고요. Good. It's easier to do it, so it's easier to synchronize it now. It's more easy to find the motor control for this level, but it's more aggressive. 이게 이제 조금 더 이제 오토 컨트롤적으로 싱크를 맞추기가 편하지만은 이제 자극적인 기법이다 이거죠. Good. So after doing it, let's reassess the final position to see if it's better. 자, 다시 한 번 더 테스트 자세 해보겠습니다. 그러면 조금 더 나아지는 걸 느낄 수가 있고요. Do you feel that it's a little bit more easy to stay in this position now? 이 자세를 유지하기가 좀 쉬운 게 느껴지나요? It's good to do it every day. It's nice because we are sitting too much and we always have our knees bended in our life, so we are not having a lot of length. So this, if you do it 20 times every day, you will have a better back in your life. 그래서 우리가 일상생활에서 많이 앉아 있기 때문에 이 뒤쪽에 있는 스케일러브가 많이 조금 가동성이 줄어드니까 우리 이런 걸 매일 20번만 해줘도 허리에 굉장히 좋다. It's like the Instagram. I will show you, stay with me, I will show you how to get rid of back pain. Do this, finished. 그래서 요새 인스타그램에서 보면은 이런 것들이 있죠. 이제 여러분 만약에 허리가 아프실까요? 그럼 이 동작을 따라해 보세요. 하기에 딱 좋은 그런 기분 중에 하나입니다. But it's really good for prevention. It's really good. 근데 이거는 진짜로 팩트로 좋긴 하다고 합니다. Good. Now, 감염 예방이요. but if you don't have problems now, if a patient with pain do it, he will be worse next day.
그리고 만약에 이렇게 했는데 그 허리 통증이 비슷하다. 그러면은 이제 내일 다루는 내용으로. And we'll write you bad comments in your post. 그리고 이제 환자에게 적응할 때는 요거 했는데 안 좋아졌다. 그러면은 적어놓는 거죠. 이거는 별로 효과가 It's 없었다. a different universe. Now, some more options. They say in science we do some neurogenic massage. It's like technique 3. It's fascia work. They call it neurogenic massage. 네, 그리고 그 외에 사용할 수 있는 요소 중에 신경 마사지가 있는데 저희가 하는 기법 3번 테크닉 3가 그거 And I'm 해야 going to show you some technique 3 with prepositioning in neural tension 네. also. 그리고 테크닉 3번을 이제 뉴로 다이나믹 테스트 자세랑 조금 복합적으로 섞어서 사용할 수가 있습니다. Or some sliders with the tissues positioned. 그리고 이제 신경 가동술을 조직 위치가 변화되는 자세에서 할 수가 있고요. And it's very good to tell people to move more. 그렇게 하고 나면 이제 움직이기 편해집니다. So let's say you have a sciatic involvement. Do you know which is the best activity to improve the length, the range of motion for your sciatic nerve? What's the best activity? 사이어틱 너브가 있을 때 어떤 운동이 가장 좀 좋은 운동인가요? Walking. It's the best activity is walking, but people don't walk a lot. So the moment you are making a step, you are doing an SLR to yourself. It's like being lying and doing SLR. It's the best thing to make a big step. So if you are walking fast, it's the best mobilization from your sciatic nerve. People must walk. 그래서 이제 사이어틱 너브 문제가 있을 때 가장 좋은 운동 중에 하나는 걷기. New Instagram video. 어, Get rid of your back pain. Just start walking. 그래서 걷기가 굉장히 좋습니다. 왜냐면은 아까 이제 텐셔너나 이런 거 할 때 이런 포지션 만들어지는 때 걷기를 하면서 그것과 유사한 자세가 계속 만들어지는 게 반복되기 때문에 걷기가 좋고요. 그리고 방금 같은 경우에도 이제 인스타그램에 당신 허리가 아픈가요? 그러면 당장 일어나서 걸으세요 하기에 딱 좋은 그런 내용이죠. And here I have a list of the most important tests. So the SLAM test we did, we are going to do. The upper limb neurodynamic test, so we use the radial. So I don't have the time to assess every test and every possibility, but it's nice to have a reference. 그리고 이제 저희가 이제 신경가동술의 대표적인 걸로 슬럼프 테스트랑 어제 했던 라디얼 너브에 대한 이제 속해 있는 어퍼 림에 대해서도 배웠는데요. 이런 것들이 이제 에비던스도 굉장히 많고 좋은 기법이라고 So 합니다. you have, let's say, the slump is whole body. Yeah, we did it before. This is whole body. Yeah. And the upper limb test, you have two for median, one for radial, and one for ulnar. 그리고 슬럼프 테스트를 이용해서 전체에 대한 몸 전체에 대한 이제 신경 가동술을 할 수가 있고 어퍼링 같은 경우에는 이제 메디안이 2개, 라디안 테스트가 2개 이렇게 존재합니다. You have the straight leg raise. Everybody knows it. This former called LASEK. 그리고 이제 그 SLR It's not the 테스트, same. It's similar. SLR 테스트에 대해서도 And we have some differentiation of this test to have these tibial nerves assessed. 그리고 이제 SLR 테스트가 동작에 따라서 관절 각도에 따라 조금씩 나뉩니다. 저렇게 티비얼 너브라든가 슈럴 너브에 대해서. I will show you some examples during the course, but it's not will be a neurodynamics course, so it will be some information. Yeah. 이거를 보여줄 수도 있지만은 저희가 이제 뉴로다이나믹 코스는 아니니까 자세하게 다루지는 않겠습니다. We have the prone knee bend or the sideline knee bend. I prefer for the femoral branches. 그리고 페모럴 너브의 신경가지 테스트는 이렇게 사이드라인 리펜 테스트로 할 수가 있습니다. So, I will show you some examples how to do it. Good. Questions? 질문이나요, 질문? Okay, yes. We have a Greek word here in the straight leg ratio. Here. Let's test it. Why is it? Yeah, good.
This is ankle. 마지막 부분은 제가 설명을 드리겠습니다. 발목에 이제 플랜터 플렉션하고 So it's 인버전을 해서 동아리 신경을 테스트를 할 수가 있다. so just erase it because it's the same word. 네, 그러니까 저거는 축적된 겁니다. 그래서 지우시면 돼요. Ποδοκλινική. Ποδοκλινική. 포토콜리니티, Ποδοκλινική. 포토콜리니티, So just erase it. It's here, written here. 포토콜리니티. 네, Ποδοκλινική. 그래서 배마다 주코피하고 네번이라는 뜻입니다. Μπορώ να συνεχίσω το σεμινάριο στα ελληνικά. Δεν ξέρω ποιος θα μεταφράσει όμως. 어렵게 써. I said I can go on in Greek, but I don't know who will translate now. 우리도 한국말 한다 그러고. So it's difficult when you hear it. It's not easy. 네. It's difficult. Because we are only two countries speaking this language, so it's not a popular language at all. 오지가 두 개의 나라에서만 사용되는 언어라서 아마 들어본 적도 없을 거고 그래서 굉장히 Greece and Cyprus. It's two small countries, let's say. Greece is 1 million, and the Greek-speaking part of the Cyprus is Greece is 10 million, and the Greek-speaking part of Cyprus is another million. So it's 20 millions in the whole world because we have a lot of people immigrants, but let's say not a lot of people speak this language. 어쨌든 두 개의 나라 있는데 그리스 인구만 100만 10 millions. 네. And Cyprus 1 million. 1000만이거든요. 아 1000만. 천만 우리나라 서울 인구하고 똑같아요. 그리스. And let's say 10 million immigrants around the world, more or less. 10 million immigrants. 서울이 이제 나라는 거예요. So it's not a lot of people speaking the language. So maybe it's the first time you hear it. 그냥 2천만만 쓰는 그래서 아마 처음 들어보는 사람들이 많을 거다. But a lot of words you hear in English come from Greek. So you know Greek words, but you don't know it. 그래서 어쨌든 간에 대부분은 그리스 안에서도 영어를 사용하는 경우도 되게 많기 때문에 근데 이제 그리스가 원래 우리 인류 문명이 좀 발달된 시기에 성장한 나라라서 영어에 그리스하고 많이 섞여 있는 거예요. 어제도 이제 히스토리가 원래 그리스 말이라고 얘기하는 것처럼 우리 한자에서 온 것처럼 그리스어가 원천이 돼서 영어가 생긴 게 좀. Yes, it's a lot of work. Good. So let's have the mini break till 11, and then go on practicals. 11시까지